Hello everyone and welcome back to episode number 20 of Amila Chathuranga spoken English YouTube channel. Under episode number 15, I have taught you the be verbs of present tense. That means am, is and are in their positive form, negative form and question form. Under episode number 16, I have taught you the be verbs of past tense. That means was and were in their positive form, negative form and question form. Today from this video, I am going to teach you the be verbs of future tense. They are will be and shall be. I hope to discuss will be and shall be in their positive form, negative form and question form. Episode number 15 යටතේ වර්තමාන කාලයේදී භාවිතා කරනු ලබන උපකාරක ක්‍රියාපද වන am, is, are යන පද ඒවායේ ඇත යන අර්ථයෙන්, නැත යන අර්ථයෙන් සහ ප්‍රශ්න අර්ථයෙන් මා ඔබට උගන්වා තිබෙනවා. එපිසෝඩ් නම්බර් 16 යටතේ අතීත කාලයේදී භාවිතා කරනු ලබන උපකාරක ක්‍රියාපද වන was සහ were යන පද ඒවායේ ඇත යන අර්ථයෙන්, නැත යන අර්ථයෙන් සහ ප්‍රශ්න අර්ථයෙන් මා ඔබට උගන්වා තිබෙනවා. අද දවසේ මේ වීඩියෝවෙන් මා ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ අනාගත කාලයේදී භාවිතා කරනු ලබන උපකාරක ක්‍රියාපද වන will be සහ shall be කියන පද ඒවායේ ඇත යන අර්ථයෙන්, නැත යන අර්ථයෙන් සහ ප්‍රශ්න අර්ථයෙන්. will be සහ shall be කියන උපකාරක පද දෙකේ තේරුම් තමයි වේවි, සිටීවි, ඉඳීවි, තිබේවි කියන තේරුම්. වේවි, සිටීවි, ඉඳීවි, තිබේවි කියන තේරුම්. ඒකවචන සහ බහුවචන ભેදයකින් තොරව සියලුම කර්තෘන් සමග අපට will be භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. I කියන්නේ මම, I will be. We කියන්නේ අපි, we will be. You කියන්නේ ඔයා නැත්නම් ඔයාලා, you will be. They කියන්නේ ඔවුන්, උන් ඒවා, they will be. He කියන්නේ ඔහු, he will be. She කියන්නේ ඇය, she will be. It කියන්නේ ඌ නැත්නම් ඒක, it will be. Ravi will be. shall be භාවිතා කරන්නට පුළුවන් I සහ we කියන කර්තෘ පද සමග පමණයි. I shall be, we shall be. I shall be, we shall be. Let's learn the positive form now. දැන් අපි ඇත යන අර්ථය ඉගෙන ගනිමු. මම හෙට ප්‍රමාද වේවි. I will be late tomorrow. I will be late tomorrow. I කියන්නේ මම, tomorrow කියන්නේ හෙට, late කියන්නේ ප්‍රමාද, will be කියන්නේ වේවි. මම හෙට ප්‍රමාද වේවි. I will be late tomorrow. I will be late tomorrow. ඔය අදහසම අපට shall be කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයේ දාලත් කියන්න පුළුවන්. I shall be late tomorrow. මම හෙට ප්‍රමාද වේවි. I shall be late tomorrow. අපි වෙලාවට මෙතන ඉඳීවි. We will be there on time. We will be there on time. We කියන්නේ අපි, on time කියන්නේ වෙලාවටම, there කියන්නේ එතන, will be කියන්නේ ඉඳීවි. අපි වෙලාවට මෙතන ඉඳීවි. We will be there on time. We will be there on time. ඒ අදහසම අපට shall be දාලත් කියන්න පුළුවන්. අපි වෙලාවට මෙතන ඉඳීවි. We shall be there on time. We shall be there on time. මම පන්තියේ පළමුවැනියා වේවි. I will be the first in the class. I will be the first in the class. I කියන්නේ මම, in the class කියන්නේ පන්තියේ, the first කියන්නේ පළමුවැනියා, will be කියන්නේ වේවි. මම පන්තියේ පළමුවැනියා වේවි. I will be the first in the class. I will be the first in the class. ඔබ ඊළඟ ජයග්‍රාහකයා වේවි. You will be the next winner. You will be the next winner. You ඔබ, the next winner කියන්නේ ඊළඟ ජයග්‍රාහකයා, will be කියන්නේ වේවි. You will be the next winner. You will be the next winner. ඔවුන් රජයට පක්ෂපාතී වේවි. They will be loyal to the government. They will be loyal to the government. They කියන්නේ ඔවුන්, to the government කියන්නේ රජයට, loyal කියන්නේ පක්ෂපාතී, will be කියන්නේ වේවි. ඔවුන් රජයට පක්ෂපාතී වේවි. They will be loyal to the government.
They will be loyal to the government. ඔහු ආත්මාර්ථකාමී වේවි. He will be selfish. He will be selfish. He කියන්නේ ඔහු, selfish කියන්නේ ආත්මාර්ථකාමී, will be වලින් එන අදහස තමයි වේවි. ඔහු ආත්මාර්ථකාමී වේවි. He will be selfish. He will be selfish. ඇය චපල වේවි. She will be capricious. She will be capricious. She ඇය capricious කියන්නේ චපල, will be කියන්නේ වේවි. ඇය චපල වේවි. She will be capricious. She will be capricious. ඒක ලබාගත හැකි ඉලක්කයක් වේවි. It will be a gettable target. It will be a gettable target. It කියන්නේ ඒක, a gettable target කියන්නේ ලබාගත හැකි ඉලක්කයක්, will be කියන්නේ වේවි. It will be a gettable target. It will be a gettable target. රවි අනාගතයේදී මාධ්‍යවේදියෙක් වේවි. Ravi will be a journalist in the future. Ravi will be a journalist in the future. In the future කියන්නේ අනාගතයේදී, a journalist කියන්නේ මාධ්‍යවේදියෙක්, will be කියන්නේ වේවි. Ravi will be a journalist in the future. Ravi will be a journalist in the future. හවස 6න් පස්සේ කළුවර වේවි. දැන් බලන්න මේ වාක්‍යයේ කතෘ කෙනෙක් නැහැ. කතෘ කෙනෙක් නොමැති අවස්ථාවල අපි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ගොඩනගද්දී වැඩ බලන කතෘ. එහෙම නැත්නම් acting subject කම කරන්නේ it කියන පදය. එතකොට අපි it කියන කතෘ පදයේ යොදා මේ වාක්‍ය පැවසිය යුතුයි. හවස 6න් පස්සේ කළුවර වේවි. It will be dark after 6 pm. It will be dark after 6 pm. After 6 pm කියන්නේ සවස 6න් පසුව, dark කියන්නේ කළුවර, will be කියන්නේ වේවි. It will be dark after 6 pm. It will be dark after 6 pm. Let's go to the negative form now. දැන් අපි නැත යන අර්ථයට යමු. මුලින්ම බලමු අනාගත කාලයේදී කොහොමද මේ නැත යන අර්ථය හැදෙන්නේ කියලා. will be කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයේ මැද්දට not කියන negative word එක නැත යන අර්ථයේ පදේ යොදලා අපට will not be කියලා හදා ගන්නට පුළුවන්. ඔබට අවශ්‍ය නම් මෙහි කෙටි යෙදුම වන won't be යොදාගෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නත් පුළුවන්. shall be කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයේ මැද්දට not කියන negative word එක දාලා අපට shall not be කියලා හදා ගන්නට පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් මෙහි කෙටි යෙදුම වන shan't be යොදලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නත් පුළුවන්. Okay, let's go to some example sentences now. හොඳයි. දැන් අපි උදාහරණ වාක්‍ය කිහිපයකට යමු. මම හෙට ප්‍රමාද වෙන එකක් නැහැ. I will not be late tomorrow. I will not be late tomorrow. I කියන්නේ මම, will not be late කියන්නේ ප්‍රමාද වෙන එකක් නැහැ. tomorrow හෙට. I will not be late tomorrow. I will not be late tomorrow. අවශ්‍ය නම් අපට won't be යොදලත් මේ අදහසම කියන්න පුළුවන්. I won't be late tomorrow. I won't be late tomorrow. ඔබ දන්නවා I සමග shall be කියන උපකාර ක්‍රියාපදයක් යොදා ගන්නට පුළුවන්. මම හෙට ප්‍රමාද වෙන එකක් නැහැ. I shall not be late tomorrow. I shall not be late tomorrow. shall not be කියන යෙදුමේ කෙටි කිරීම shan't be. අපට shan't be යොදලත් මේ අදහසම කියන්නට පුළුවන්. I shan't be late tomorrow. I shan't be late tomorrow. ඔබ තෑග්ග දිනා ගන්නට වාසනාවන්ත වෙන එකක් නැහැ. You won't be lucky to win the prize. You won't be lucky to win the prize. You කියන්නේ ඔබ, won't be lucky වාසනාවන්ත වෙන එකක් නැහැ. To win the prize තෑග්ග දිනා ගැනීමට. You won't be lucky to win the prize. You won't be lucky to win the prize. විභාගය ලේසි වෙන එකක් නැහැ. The exam won't be easy. The exam won't be easy. The exam විභාගය won't be easy ලේසි වෙන එකක් නැහැ. The exam won't be easy. The exam won't be easy. සැලසුම සාර්ථක වෙන එකක් නැහැ. The plan won't be successful. The plan won't be successful. The plan සැලසුම won't be successful සාර්ථක වෙන එකක් නැහැ. The plan won't be successful. The plan won't be successful.
ඔහු ඊළඟ වතාවේ ජනාධිපති වෙන එකක් නැහැ. He won't be the president next time. He won't be the president next time. He ඔහු won't be කියන වෙන එකක් නැහැ. The president කියන ජනාධිපති, next time කියන ඊළඟ වතාවේ. He won't be the president next time. He won't be the president next time. Let's go to the question form now. දැන් අපි ප්‍රශ්න අර්ථයට යමු. ප්‍රශ්න සාධන විට will සහ shall පද පෙරට යොදන්න. where, when, what වැනි ප්‍රධාන ප්‍රශ්න පදයක් ඇති විට එය පළමුව යොදා will සහ shall පද දෙවනුව යොදන්න. Let's get to some examples. අපි උදාහරණ කිහිපයකට යමු. අපි ඉස්සෙල්ලා ඇත යන අර්ථයේ වාක්‍යයක් අරගෙන ඒක ප්‍රශ්න අර්ථයට පෙරලමු. ඇය ලබන වසරේ මවක් වේවි. She will be a mother next year. ඇය ලබන වසරේ මවක් වේවිද කියලා ප්‍රශ්නය සාදන විට will පදය පෙරට ගත යුතුයි. Will she be a mother next year? Will she be a mother next year? ඇය ලබන වසරේ මවක් වේවිද? Will she be a mother next year? ඔහු ඇමති කෙනෙක් වේවිද? ඔහු ඇමති කෙනෙක් වේවි කියන්නේ he will be a minister. He will be a minister. ඔහු ඇමති කෙනෙක් වේවිද? will පදය පෙරට ගන්න. Will he be a minister? Will he be a minister? ලසිත් මාලිංග තරඟේ වීරයා වේවි. ලසිත් මාලිංග will be the man of the match. ලසිත් මාලිංග තරඟේ වීරයා වේවිද? will පදේ පෙරට ගන්න. Will ලසිත් මාලිංග be the man of the match? Will ලසිත් මාලිංග be the man of the match? ඔහු පන්තියේ ඉඳීවි. He will be in the class. He will be in the class. ඔහු පන්තියේ ඉඳීවිද? Will he be in the class? Will he be in the class? ප්‍රධාන ප්‍රශ්න පදේ වන where අරගෙනත් ප්‍රශ්නයක් අපට සාදන්නට පුළුවන්. ඔහු කොහේ ඉඳීවිද? Where will he be? Where will he be? ඇය වෛද්‍යවරියක් වේවි. She will be a doctor. She will be a doctor. ඇය වෛද්‍යවරියක් වේවිද? Will she be a doctor? Will she be a doctor? ඇය කවුරුන් වේවිද කියලා what කියන ප්‍රශ්න පදය අරගෙනත් අපට ප්‍රශ්නයක් හදන්නට පුළුවන්. ඇය කවුරුන් වේවිද? What will she be? What will she be? what කියන පදේ අදහස මෙතෙන්දී මොකක්ද මොනවද කියන එක නෙවෙයි, කවුරුන් වේවිද කියන එකයි. ඇය කවුරුන් වේවිද? What will she be? රැකියාව විමසන්නත් අපි what කියන පදය යොදා ගන්නවා. ඇය කවුරුන් වේවිද? What will she be? What will she be? Okay, I have taught you the whole lesson now. The be verbs of present tense, the be verbs of past tense, and the be verbs of future tense. Watch these videos and catch them well. Let's meet again from the next episode. Wish you all the best. Goodbye.